Don't wait to buy property. Buy property, then wait. আসসালামু আলাইকুম সুধী দর্শক, আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আমাদের আজকের ইয়োর ফাইন্যান্স উইথ মুহিম তানজিবে। বলছিলাম বিশ্ববিখ্যাত অভিনেতা এবং দার্শনিক উইল রজার্সের কথা। তিনি তার এক উদ্ধৃতিতে বলেছিলেন, প্রপার্টি কিনতে কখনো অপেক্ষা করো না, প্রপার্টি প্রথমে কিনো তারপরে অপেক্ষা করো। এখানে উনি প্রপার্টি ইনভেস্টমেন্টের প্রতি একটা গুরুত্ব বোঝাতে গিয়ে কথা বলেছেন। আবার অনেকেই মনে করেন ইফ ইউ পুট ইউর অল এগ ইউর ওয়ান বাস্কেট, সেটাও কিন্তু এটা গুড স্ট্র্যাটেজি নয়। অনেকেই মনে করেন যে আপনি যেরকম প্রপার্টিতে ইনভেস্টমেন্ট করবেন, অন্যান্য আরও যে সমস্ত ইনভেস্টমেন্টের জায়গাগুলো রয়েছে সেখানেও ইনভেস্টমেন্ট করা ভালো। আফটার অল আমরা যদি আমাদের সব সম্পদ যদি এক জায়গায় একত্রিত করে ফেলি, তখন কোনো বিপদ যদি আসে সেই সম্পদ অ্যাক্সেসেবল নাও হতে পারে। তো এই কথা উদ্ধৃতি থেকেই কথাগুলো বলা। আপনাদের বরাবরের মতো আমাদের এই অনুষ্ঠানে আমরা অবশ্যই চেষ্টা করি পার্সোনাল ফাইন্যান্সের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে তুলে ধরার, ফাইন্যান্সিয়াল এডুকেশনকে প্রমোট করার এবং ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাওয়ারনেস ক্রিয়েট করার। আমাদের এই অনুষ্ঠানে আপনাদের যদি কোনো প্রশ্ন থাকে, আপনাদের কোনো জিজ্ঞাসা থাকে, অবশ্যই আপনারা স্টুডিওতে যে ল্যান্ডলাইন নাম্বারটি দেখতে পাচ্ছেন সেখানে কল করে আমাদের সাথে কথা বলতে পারেন। আমাদের সাথে মর্গেজ এবং ইনভেস্টমেন্টের যে কোনো বিষয় নিয়ে আপনারা কোনো প্রশ্ন থাকলে সেগুলো করতে পারেন। তবে একটা কথা, এছাড়াও ল্যান্ডলাইন ছাড়াও আপনারা হয়তো দেখতে পাবেন যে এখানে একটা হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বার আছে। এই হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বারেও আপনারা আপনাদের প্রশ্ন পাঠাতে পারেন। অনেক সময় যদি আমরা অনুষ্ঠানের ভেতরে এই প্রশ্নগুলোর জবাব নাও দিতে পারি, অনুষ্ঠানের পরে হলেও আমরা এই প্রশ্নগুলোর জবাব সাধারণত দিয়ে থাকি। অথবা আপনাদের কোনো ক্ল্যারিফিকেশন থাকলে, যদি কোনো প্রশ্নের আপনার উত্তর না পান, আপনারা আমাদেরকে আবার মেসেজ পাঠাতে পারেন। এটা কিন্তু সবসময় খোলা থাকে। আপনারা যে কোনো প্রয়োজনে যে কোনো কিছু জানতে হলে, কোনো কিছু ক্লিয়ার করতে হলে আমাদেরকে অবশ্যই হোয়াটসঅ্যাপের মাধ্যমে যোগাযোগ করতে পারেন। তবে একটা কথা না বললেই নয়, লাইভ টিভিতে কিন্তু অ্যাডভাইস দেওয়ার, ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাডভাইস দেওয়ার কোনো স্কোপ নেই। কারণ ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাডভাইস দেওয়ার আগে ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাডভাইজাররা, আমরা যারা আছি, কিন্তু অনেক প্রশ্ন আমরা ক্লায়েন্টদেরকে করতে হয়, অনেক কিছু জানতে হয়, বুঝতে হয়, তারপরে আমরা আমাদের রেকমেন্ডেশন দিয়ে থাকি। সো এই অনুষ্ঠানে যে সমস্ত তথ্য বা আপনারা জানতে পারবেন, সেগুলোকে ইনফরমেশন বা তথ্য হিসাবে নেবেন, অ্যাডভাইস হিসাবে নয়। তো বরাবরের মতো আমরা এই অনুষ্ঠানে সবসময়ই গেস্ট অতিথিদেরকে আমন্ত্রণ জানিয়ে থাকি। আমাদের সাথে আজকেও দুইজন অতিথি আছেন। আমার বাম পাশে আছেন মোহাম্মদ হোসেন, তিনি একজন প্রপার্টি ইনভেস্টার। আসসালামু আলাইকুম হোসেন ভাই, ওয়েলকাম টু দ্য শো। আসসালামু আলাইকুম, থ্যাংক ইউ। আমার ডান পাশে আছে শুয়েব নবী। শুয়েব ইজ এ মর্গেজ অ্যান্ড প্রোটেকশন অ্যাডভাইজার, এ স্পেশালিস্ট ইন অল কাইন্ডস অফ কমার্শিয়াল অ্যান্ড রেসিডেন্সিয়াল মর্গেজেস। শুয়েব, ওয়েলকাম টু দ্য শো। আসসালামু ভাই। ওয়ালাইকুম আসসালাম। সো আর কথা না বাড়িয়ে চলুন আমরা প্রশ্ন এবং উত্তরে চলে যাই। আমাদের অবশ্যই অনেক প্রশ্ন থাকে। অনেক সময় আমরা আমাদের দর্শকদের সুবিধার্থে অনেক প্রশ্ন আমরা তৈরি করে নিয়ে আসি, যাতে যারা দেখছেন দর্শক, তাদের কোনো জিজ্ঞাসা থাকলে সেই প্রশ্ন যদি তাদের মনে থাকে, তাহলে সেই প্রশ্নগুলোর উত্তর হয়তো তারা পেয়ে যাবেন। এছাড়া যদি আপনাদের মনে কোনো প্রশ্ন থাকে যেগুলো হয়তো আপনাদের জানার আগ্রহ আছে, বা সেই প্রশ্নগুলো আপনারা কিন্তু ল্যান্ডলাইনের মাধ্যমে কল করে আমাদেরকে জিজ্ঞেস করতে পারেন। আমাদের অতিথির সাথে যদি কোনো ব্যাপারে পরামর্শ থাকে, সেগুলো আপনারা এই প্রশ্নগুলো আপনারা ল্যান্ডলাইনে করতে পারেন। তো আর কথা না বাড়িয়ে চলুন, হোসেন ভাই, obviously you have been in the property game for quite a long time as well, I know. So do you predominantly invest in which area of the UK you normally invest in? Well, I have a property in Coventry. We have a property in Rugby. I have a property in Central London, East London. So I prefer Central London area, East London area. I think. So you have property investment here in London as well? জি, আমার property investment London আছে। সো প্রপার্টি ইনভেস্ট করার আগে অবশ্যই, বা যে কোনো ইনভেস্টমেন্ট করার আগে আমরা অবশ্যই ট্রেন্ড দেখা লাগে, বোঝা লাগে, না নি? হোয়াট আর দ্য কারেন্ট ট্রেন্ডস ইন দ্য ইউকে প্রপার্টি মার্কেট? আপনি কিলা দেখেন, আপনি এটা যার কোনবাই দিয়ে যার বালার দিকে যাননি না খারাপের দিকে, যার প্রাইস বাড়েননি কমেনি, তার সম্পর্কে আপনার মতামত কিতা? যে প্রপার্টি প্রাইস অলওয়েজ আপ অ্যান্ড ডাউন হয়। এখন প্রপার্টি প্রাইস বেশি বাড়েন না, কিছু স্লো অ্যাট দ্য মোমেন্ট, বা ইভেনচুয়ালি ও বছর তারা প্রেডিক্ট করছেন 1.5 বাড়বো। প্রপার্টি মার্কেট অলওয়েজ বাড়ে, বিকজ পপুলেশন বাড়া, মানুষ বাড়া,
lot of demand. So property market in Barbar is not a short-term investment; it's a long-term investment. So আপনারা যারাও property invest করতা, তার long-term strategy লইয়া করতা. So you're not gonna get anything back in 1 or 2 years. So আপনারা যারাও করবা long-term strategy লইয়া করোকা, ইনশাআল্লাহ property market-এ কোনো ক্ষতি করতো না, হেউরে লাভ হইব। জি, ultimately of course আপনি যারা কইছো property is a long game, ঠিক আছে না? আপনি overnight এক সময় আসিল প্রপার্টি মার্কেটও আপনার ইনভেস্ট করলে কুইকলি প্রপার্টির দাম বাড়ি যেত, এখন ইলা নাই, টাইম চেঞ্জ হয়ে গেছে, সকল ইনভেস্টমেন্ট ও স্ট্র্যাটেজি অ্যাডাপ্ট করা লাগে টাইম লাগে, ঠিক আছে না? সো আপনি কিতা মনে করেন যে অবভিয়াসলি আমরা জানতাম পারলাম যে আপনার ইনভেস্টমেন্ট আছে মোটামুটি বিভিন্ন জায়গাতে, মিডল্যান্ডসও আছে, আপনার সাউথে দিয়ে আছে, লন্ডন আছে, ইস্ট লন্ডন আপনি ইনভেস্ট করছেন। আপনার কিতা মনে হয় কোন এরিয়া আপনি মনে করেন যে মোস্ট প্রমিসিং ফর প্রপার্টি ইনভেস্টমেন্ট? ওয়েল আমার মতে অলওয়েজ স্টে ইন সাউথ, because আমি সাউথের মনে করি ইজ বেস্ট, নেটওয়ার্কিং বেস্ট, ইনফ্রাস্ট্রাকচার ইজ বেস্ট, রেন্টাল ইনকাম, জবস, এভরিথিং এলস সকলটাও সাউথে দি বেশি। সো এট দ্য মোমেন্ট Coventry is very good. Obviously London you can't beat it, but price is like 3-4 times higher. But কেউ যদি ইনভেস্টমেন্ট করতেছেন, I think London is one of the best at this moment, or হওয়ার সময়ও বালা থাকা because of capital and all this jobs and everything else, plus মানুষ খালি বাড়াও, সো লন্ডন হওয়ার সময় বালা থাকবো, প্লাস ছোটো ইনভেস্টমেন্ট লাইক Coventry বালা, নর্থে দিয়েও বালা আছে, বাট অবভিয়াসলি আপনি যদি ইনভেস্ট করেন দেখতে হইবা রেন্ট খিলা, রিটার্ন খিলা ফাইরা, ক্লায়েন্ট খিলা ফাইরা। সো আমি মনে করি সাউথ ইজ বেস্ট, কমিউটার বেল্ট ইজ বেস্ট, লুটন, রেডিং, রাগবি, Coventry is one of the best places at the moment. Birmingham is best, developing HS2. So south I think is best for HS2 project আরম্ভ আর বাদে এখন পর্যন্ত মনে হয় আপনার ওয়েস্ট মিডল্যান্ডস or property price it increased, plus rental value increase, rental value has gone sky high in Midlands. Coventry, Birmingham hitting Solihull, one of the best places as well. Warwick, Leamington, plus Rugby, Luton, rent going really high. Good, very good. So it's about finding the right property. That's it. It's about finding the right spot. And I guess you would also agree that it's about finding the right finance as well. Yeah, definitely. So coming back to you again, Hussein Bhai, Shoaib, coming to yourself now. Obviously you're a mortgage advisor, so my questions to you would be related to mortgages and finance. So obviously we're talking about mortgage and investment today, especially buy-to-let mortgages and investment mortgages. So in that respect, what are the basic eligibility criteria for buy-to-let mortgages? And also if I may ask, what are the minimum deposit, for example, for buy-to-let mortgages? And is there any specific income requirement? I understand I asked you 3 questions in one. Fine. We can explain it very simply. With buy-to-let, what the lender, every type of mortgage, what the lender wants to know is, can you afford it? That it all comes down to that main question, affordability. Now with buy-to-let lenders, most lenders, some have different criteria, but if we talk about averages, they want 25% deposit. So first of all, if you've got the savings of 25% deposit, or if you've got the funds to start off, next thing they will look at is how are you going to pay your mortgage each month. Now with investment properties or buy-to-lets, mortgage is normally paid by the rental. So you have to make sure that the property you are buying, the one you're investing in, the rental is high enough to cover the mortgage. Now if you are a basic rate taxpayer, most lenders will go by 125. So let's say rent is £1,000, your mortgage payment is £1,000, the rent should be 1,250. So you've got that gap the lender needs, exactly. So that's what the lender is looking for, whether you can afford it. So if you can afford it, so the rent fits on the affordability, you have 25% deposit, and income, most lenders would be happy with no income as well. So lenders are not looking more on your personal income, they're mostly looking at the rental. So if you can get a property where you have the deposit ready and also the rental fits, most lenders will be happy to proceed. And what about, so obviously as you rightly said, there are no minimum income requirement, deposit has to be generally speaking 25%, but the rental income is where the affordability gets tricky, justified, and rental income has to be high enough
Yes. to cover the mortgage adequately. On top of that, 25% generally what they want additional rental income on top of the mortgages. So you mentioned no income requirement. Can you elaborate on that? What if somebody is not employed or self-employed, they have no income, can they buy properties? Yes, there are lenders that will. Properties. Yes, so there are lenders that would consider it. Some lenders obviously will have tougher criteria around it. They will want to know your background. They will want to know how are you going to afford to live, for example. Yeah. Now, some people, they are living with the parents. They don't have quite high expenditure. They can afford to live with the parents, Yeah. and they are looking to come into the investment sector. So they may have gifted deposit from the parents. Yes. They're living with the parents, so they got no expenditure, Yeah. and that's why they don't have the income. So lender will always look at, does this make sense? They take common sense approach. Exactly. Look at the plausibility, and if everything plausible and if it fits, then they are generally willing to lend. That's it. So lenders always want to lend. That's Yeah, what they that's are there their for. business, isn't it? Exactly. So, but at the end of the day, they have to make sure the person they're lending to can afford to pay it back. It's simple as that. Fantastic. No, thank you. Shoaib, coming back to you again. Hussein Bhai, so investment strategy. After describe also, you have described your overall, where do you invest normally, but do you follow any strategy? For example, I worked with an investor in the past. What his strategy was, tayin gollo ita, ekটু কম দামে run down, ও আপনার লন্ডন investor, and then tayin এখানোর মাঝে ekটু কম দামে, because it's not a good, property in a good condition. He would buy it at a cheaper price, even though they are habitable. Then bridging kora lagse na, normal lender koriya loison, and then he would spend money to do it up properly, to add value, and then he would refinance, then get his money out investment, then invest on another one. By doing this within a couple of years, I have helped him. He has a property portfolio of like 4 or 5 million almost within 2-3 years. That was his strategy. আপনার ইলা কোনো স্ট্র্যাটেজি আসেনি, অথবা আপনার কোনো স্ট্র্যাটেজি ওভারঅল আপনি কিছু মেনশন করতে চাইনি আজকে আমরা সব? যে আপনি প্রপার্টি লইতে পারবা, if you do some work on it, property value বাড়বো, আপনি run down goal লইতে পারবা, value বাড়বো, then you can remortgage it, or you buy a nice clean house and just rent it, income straight to আইব, or you can add room on it. আপনি যদি room add করেন, renovation করেন, আপনার বাড়বো। বা আমি মনে করি কেউ যদি নর্মালি ইনভেস্ট করতে চান ফার্স্ট টাইম বায়া, ও তারার লাগি থোড়া কাম যদি করাইয়া রেন্ট দিতে পারেন, then obviously বালা, because কম পয়সা লাগবো, then থোড়া little bit of work on it, বাদে ভ্যালু বাড়িয়ে দিব, you can remortgage it. But I don't think হলতা বার করে লই আইতে হয় না, it might get little bit back, but it's not going to go up that much. So আগলান ফারতা না, because all the stamp duty হলতা অ্যাড করলে অতটা থাকে না। ইন্টারনেটও অতটা people say a lot of things, tax issue আছে, stamp duty আছে, হলতা আছে, but it's a good strategy, খারাপ না। But normal buy লোকা, good area লোকা, nice clean house লোকা, so that area working professionals লোকা is, that's the tried and tested strategy. আপনার ক্ষতি হইতো না। আচ্ছা, ঠিক আছে, ইনশাআল্লাহ। So that's good to know. After you touched on a couple of good strategies. After apart from investing in properties yourself, after how are you involved with property investments? Like, do you manage properties as well? Do you manage properties for clients? Yeah, I have a letting agent, and I sell property, commercial and residential. I let commercial and residential. I manage my own property, so I'm in-house everything. So I manage. I save a lot of money. I'm managing all like so. Sorry, we have a caller on the line. Yeah, sorry to interrupt. Assalamu alaikum, caller. Walaikum salam. আমি একটা জিনিস জানতাম প্রপার্টি সম্বন্ধে। Sure, of course. Hoka bhai. আমি একটা প্রপার্টি নিলাম দিস উইক, তো আমার মনে হয় একটা ঘর আসছিল কি আগর, আর ওটা দেখিয়ে আর একটা ঘর অন্য জায়গায় ক্যাশ লইলাম আর কি। প্রপার্টি ভ্যালু হইল কি 400,000। এখন 400,000 পাউন্ডের আর আমি ক্যালকুলেশন করতাম পারি না, বলা গেল যে স্টাম্প ডিউটি কত হয়। 400,000 পাউন্ডের স্টাম্প ডিউটি কত আইব না নি? এটা আপনার ইনভেস্টমেন্ট প্রপার্টি নি? না, এটা আমার রেসিডেন্ট প্রপার্টি।
রেসিডেন্সিয়াল প্রপার্টি একটা বেশিয়া আপনি আর একটা লইলিরা না না একটা বেশিয়া আমি আর একটা লই আমার ও তো মানে আপনি ওভারঅল একটা প্রপার্টির মালিক জি 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 আপনি যদি রেসিডেন্সিয়াল প্রপার্টি আপনি একটা বেশি আর একটা লইন নর্মালি এটা লাগে আপনি বিকজ আপনি তো এটা ব্যবসা লাগে লইছেন না আপনি একটা বেশি আর একটা লইরা তখন আপনার নর্মালি স্ট্যাম্প ডিউটি দেওয়া লাগে না বুঝছেন না এটা আমার ফার্স্ট টাইম বায়ার না আমার গত আসির আগরটা ওটা বেশি আমি মুভ করলাম জি মুভ কররা বাট আপনার এ স্যার আর কোনো প্রপার্টি থাকতো না জি না 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 জি ইটা ইলা যদিও হয় তে আপনার যেহেতু আপনার প্রপার্টি থাকতো না আর তে আপনার সাধারণত যদি ইফ ইউ মুভ হোম 7,500 আপনার 400,000 পাউন্ডের উপরে এক্স্যাক্টলি 400,000 পাউন্ড নাই নি ক্যাশ দিয়া লইরা তো আমি আপনারে ফয়লা যে কথা কইমু এটা হইল গিয়ে আপনি স্ট্যাম্প ডিউটি এক্স্যাক্টলি কত হইব এটা লাগে আপনি একলা পেরেশান কেন হইন আপনার যে সলিসিটার আসইন না আমার সলিসিটারে যে উত্তর দিয়া জি সলিসিটারের উত্তর লাগে তাম লাগে আমার করেসপন্ডিং বইটা তাইন কি তা কইছেন তাই এটা কই 19,500 দেওয়া লাগবে আমি বললাম এই ডট না 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 19,500 ওয়ার কথা নাই আর বেচারারে আপনি খোকা বিকজ হি ইজ এ সলিসিটার তার একটা অব্লিগেশন আছে আপনারে রাইট ইনফরমেশন দেওয়ার নাই নি এটা তো 19,500 তো কোনো আপনার কোনো ক্যালকুলেশনে আমার কাছে লাগে না আপনার হয় ওই তো জিরো অ্যামাউন্ট ওর ওই তো 7,500 বুঝছেন নি সো should be 7,500 হইব আমি মুভিং হাউস করলাম I'm not a first time buyer because আমার আগের একটা হাউস আছে জি জি বাট এটা আপনি বেশি লাইছন বেশি আপনি এখন আর একটা মুভ হইরা না নি and you will have only one property one property জি সো ওটা আপনি ডাবল চেক করো লাউকা স্ট্যাম্প ডিউটি বা ট্যাক্স অর ম্যাটার লইয়া লাগে আপনারা রেফার করতে জি এখন আমি তো একদিনে জোর পাইলাম না সলিসিটারের লগে যে আমি করেসপন্ডিং করতাম হয় না জি কইলে তো আমি আপনারা লান প্রফেশনাল সেভেনাল জি জি ভাই যেহেতু এই বেচারা আপনার রং ইনফরমেশন দিছেন ভাই সাহেব আপনি মনে হয় একজন সেকেন্ড সলিসিটারের লগে আপনি ইয়ো করোকা because this is worrying why somebody say 19,500 আমি তিনজনের লগে আলোচনা করছি আমার অ্যাকাউন্টেন্ট ট্রেন্ড হল আছে your accountant would be the best person to ask না তারা কইছেন 7,500 হইব আর অনেক সলিসিটার যে ফোকাস আছে 700 করে দিতা আর পরে যদি তারা ক্যালকুলেশন করিয়া আপ ডাউন করে তে গভর্নমেন্টে জানাইবো না exactly or change the solicitor বুঝছেন না নি okay I know some solicitor is মানে তারা different with the calculation I'm not saying that this is all Bangla, but আমি মনে করি যে আমার তো জানা না পারে না না একজনের রং ইনফরমেশন দিছে আপনারা অবশ্যই আপনার রাইটলি আপনি না না তাই কিছু একটা ভুল করছেন কোনো ক্যালকুলেশন বা হয়তো বুঝছেন না জি থ্যাংক ইউ থ্যাঙ্কস ফর ইওর কল বাই অফ কোর্স প্লিজ ডু ওয়াচ দ্য শো থ্যাংক ইউ আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম sorry Hussein bhai you were talking about your letting agent business that you know help clients with their lettings and stuff yeah go ahead না আমি আমার নিজে প্রপার্টি ম্যানেজ করি আমি প্রপার্টি সেলও করি রেন্টও করি বা বাইও করি সো আই ডু এভরিথিং ইন হাউস and এটা আপনি নরমালি কোন জায়গাত করেন কভেন্ট্রি করেন যে কভেন্ট্রি করি I do Coventry I can do nationwide buy sell as well so আপনার মোটামুটি ক্যাপাসিটি আছে নেশনওয়াইড capacity definitely alhamdulillah good to know Joe, thank you. Bye. Coming back to you again. Going back to mortgage related question again, Shoaib. What type of buy-to-let mortgages are available out there? Obviously, we know buy-to-let. You know, it can be interest only. It can be very, repayment or fixed rate variable. What are those? You know, if you can touch on these briefly. Of course. And also, what are the current interest rate? Obviously, we know rates are quite high at the moment. So what are the current rates available that you have seen and you come across? Please, if you want to. Yes, so first of all, yes, what kind of buy-to-let options are there? So now most people when they think buy-to-let, they think interest only or they think 2-year fixed, 5-year fixed. A lot of people don't
no further than that. But without going into too much detail, there are many options out there. First of all, you could have fixed rates for much more different terms. You could have 2, 3, 5, 7, 10, depending on what works better for yourself or what kind of investment plan that you have. Another thing is there's also stuff as known as tracker mortgages. There's also stuff called part mortgage, where you can have 50% of your loan amount on repayments, 50% on interest only. Now, depending on what kind of investment portfolio you want to set up or what kind of plan that you have for investing, that way would be the best way to work out the best plan for you, the best product as per se. So when you are speaking to the broker, make sure you tell them what are your goals. Are you looking to make sure the balance is paid off? Are you looking to just keep the rental income as high as possible? Now, for people looking to keep the highest rental income possible, they go by interest only, 2 year, 5 years fixed, depending on the rate. Now, the benefit they have with that is obviously monthly payments lower, they're getting the higher rental income, they keep taking home more money. But what they have to remember is after the 25 years or after the 30-year period, you are left with the balance. Now, you need to make sure you have an exit strategy that works. Are you going to sell those properties? Or are you going to sell one property that will have enough equity to cover all your portfolio? So it is a discussion to have in length with the financial advisor to make sure that the plan that you are using is correct for you. Now, the other question you asked by yourself is rates. Now, later on in the show, we are going to discuss the mortgage market update, so we'll discuss more of the rates then and what is happening with the rates. But to give people a kind of indication, on buy-to-let rates now are quite similar to the residential market. There's not a big difference. Next question actually, how do they differ, residential and buy-to-let mortgages? Are there quite a bit of difference, or is there no difference at all? The difference has gone much less over the years. The rates are quite similar. What we've seen more of though on the buy-to-let sector is the product fees are much higher than they were in the previous years. So the lenders, they've brought the rates down to make it as easy as possible for landlords. However, to make sure they're still making enough money off them, they have increased the fees. So whereas before you would see a fixed fee of £900, £500, now lenders are charging 1-2%. We even seen a lender recently charge up to 7%. So you can imagine. And I wanted to touch on this as well, and if you'd like to talk about that. I've seen a lot of lenders, what they do is the rates are lot cheaper than compared to others. So for example, Bank of England is 5.25, but they probably have 3.99 or 4 point something. But the product fee is where they make their money. They they get 7% added to the mortgages. So, do you want to say anything about that? I think it all comes down to the individual and the case, because if 7% of 100,000 is only £7,000, however 7% of $1 million, now you're talking a whole different figure. So same way when you're talking interest rates on when you look in your monthly payments, 3% and 6% make a big difference. And this is where again a broker comes in. We are able to calculate the total cost, the true cost, as you may say, of the fixed period or the total amount you're paying over. And I think until you don't work that out, you're not really sure of what is the best deal for you. So that's where again another reason to speak to a financial advisor, because they're able to do the comparisons. Now for some individuals, a product where you have interest rate of 2.5-3% with the 7% product fee might work out cheaper than where a product where interest rate is 6% with no fee. However, on the other hand, it might work differently. Sorry to interrupt, Shoaib. So we are going for a break now. Assalamu alaikum সুধী দর্শক, বিরতির পর আবারও আপনাদের স্বাগত জানাচ্ছি ইওর ফাইন্যান্স উইথ মুহিম তানজিবে। তো বিরতির আগে যেরকম কথা বলছিলাম, আমাদের কমিউনিটিতে অনেক ভুল ধারণা আছে। অনেকেই অনেক কিছু আপনাদের হয়তো খেয়াল করেন না অথবা জানেন না বা বুঝেন না। অনেকের অনেক মিসআন্ডারস্ট্যান্ডিং আছে। সরি, আমাদের একটা কলার আছেন লাইনে, দেখি কে আছেন। আসসালামু আলাইকুম কলার। Hello. Oh, hi. I have a question. Sure, please go ahead. Oh, hello. I'm Kamal speaking. Yes. Hi. I have a question to the panel members. Sure, please go ahead. Do you have your question to any specific panel members or? Yes, I have a specific question. Yeah. I have a property value $500,000. Yeah. And I have equity is like 200,000. I have taken mortgage 300,000. If I sell it,
I have equity 200,000, and I want to buy another house. Yeah. This is a 3-bedroom flat, so I have to sell it, and I want to buy another house of 600,000. Yeah. So I have another small money. So do I have to pay tax? If you sell, so your current property, is this an investment property or Buy to let. Yeah. it's a buy to let? So obviously if it is an investment property and if you have gained in value, that means you would be liable for capital gain tax. Do you understand? Yeah, then how much for 200,000? Yeah. Equity, how much I have to pay? So it's not based on your equity, it's based on how much you paid for when you bought it and what's the value now and the gain. So the tax will be calculated based on that, but and still it's not as straightforward. There are some allowances. For example, you have a certain amount allowances every year, and then your accountant will calculate how much you spend, the expenses and all these, and then they will be able to tell you the accurate amount. But if your question is do you have to pay a CGT, generally speaking, yes, you should have to pay capital gain tax if you have gained in value on that property. Hope that answers. No, but I have mortgage of 300,000. Yeah, I understand that. So how much did you buy the property for, brother? No, it was a council property in 1995. I bought only 120,000. So there you go. So the property when you purchased is when you owned it, it did have a value, right? And it is an investment property now. Checking again, yes? No, because I was living there. But you moved out. Living there. Later on, I bought another property where I am living here, and I am renting this property. That's it. So when you moved out and started renting that property now became an investment property. Are you with me? Yes. Yeah. So the investment, how it will be proved? So, I have to prove how much I paid for when I bought it. That's it. Yeah. So best thing to do would be. If you sit down with your accountant, I'm just giving a general answer, obviously, without knowing all the facts and all the figures. Are you liable for CGT? I'm saying, knowing the information that you have given me, that it is an investment property, yes, you are liable for CGT, but how much, I won't be able to calculate and tell you now on live TV. Okay. Do you understand? So sit down with your accountant. Now I want a general advice. Yeah. In that case, I mean, I should continue renting and I take remortgage and buy another property. This will be better. Again, my brother, I won't be able to answer this question in specifically on live TV, because before I say yes or no, I would have to know a lot more about you and your circumstances. So if you want to clarify something, by all means give me a text on WhatsApp, and I'll try to answer and clarify a few things as best as possible. If you understand, because there are some regulatory reasons. Yeah. Okay. Thank you for your call. Really appreciate you watching the show and calling. Thank you. Assalamu alaikum. সো যেরকম বলছিলাম দর্শক, আমাদের কমিউনিটিতে অনেক ভুল ধারণা আছে, অনেকের অনেক মিস ইনফরমেশন আছে, আবার অনেকে ইচ্ছে করেই মিস ইনফরমেশন ছড়াচ্ছেন আমাদের কমিউনিটিতে, আমরা জানি। অনেকেই আবার I'm sure you'll agree with me, Hussein bhai, they pretend that they are financial advisors, they pretend that they are mortgage advisors, এবং অনেক ইনফরমেশন মিস ইনফরমেশন ওনারা ছড়ায়, আমাদের কমিউনিটির অনেক লোকজন কিন্তু এতে ক্ষতিগ্রস্ত হন। তো আমাদের এই অনুষ্ঠানের উদ্দেশ্যই হচ্ছে, এনটিভির এই আয়োজনের উদ্দেশ্যই হচ্ছে যে সেই ভুল ধারণাগুলো তুলে ধরা, বা আমরা একসাথেই শিখবো, জানবো, লার্ন করব, সেইগুলোকেই তুলে ধরা এবং সেগুলো নিয়ে আলোচনা করা, যাতে মানুষের মধ্যে একটা সচেতনতা বৃদ্ধি পায়, ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাওয়ারনেস ক্রিয়েট হয়। তো আমাদের অনুষ্ঠান দেখে যদি আপনাদের একজন মানুষের সামান্যতম উপকার হয়, তাহলেই আমরা বুঝবো আমাদের এই আয়োজন সার্থক হয়েছে।
So, coming back to you, Hussein Bhai, about your property investment, obviously we have learned, quite a bit about your overall property investment journey and, your strategy. But obviously, no business comes without risk, of course. right? Risk sara apnar kono business o নাই আপনি যদি আজকে একটা রেস্টুরেন্ট ওপেন করেন গিয়া এটা চলবো কি চলতো না একটা রিস্ক আছে অনেক ধরনের রিস্ক আছে রেগুলেশন আছে কতটা আছে আপনি যে কোনো বিজনেস প্রপার্টির মাঝে এগুলো রিস্ক আছে সো আপনি যদি আমরা একটু ব্রিফলি কইতাই তার রিস্ক কিতা যে কোন যারা মনে করো কেন প্রপার্টিত আইরা ইনভেস্টমেন্টও বা আইতা সাইরা চিন্তা কররা হোয়াট আর দোজ রিস্ক and how do you mitigate those risks আপনি যদি একটু কইতা প্লিজ প্রপার্টি রিস্ক হইল কি আপনি যে সময় প্রপার্টি লইবা গুড ডিপোজিট দিবা as much as possible, not as less as possible. So interested up and down হইলে তে আপনার বেশি প্রবলেম হইতো না এক্স্যাক্টলি এটা একটা খুব সুন্দর কথা কইছেন আপনি আমিও দেখছি এটা অনেকে আমার কোয়েশ্চেন করেন যে কত কম দিলে হইব আচ্ছা এখন কম দিলে হইব অনেক লেন্ডার আছে কিন্তু 20% ডিপোজিট দিলে এবং অনেক লেন্ডার আছে 15% ডিপোজিট দিলে ইনভেস্ট বাই টু লেট দিয়ে কিন্তু আছে ইলা অনেক লেন্ডার আছে যে আপনার অন্য একটা প্রপার্টি তাহলে একটা সিকিউরিটি রাখি একটা 100% দিলাই বইলাও আছে বাট কোয়েশ্চন হইল গিয়া what kind of room you want, what kind of cushion you want around akhta interest rate badi gelo akhta rent file na apne mortgage ki life korta very good point please continue the somoy apne like local stress the somoy asil akhta dori proper tar political issue lagi interest rate badi geche jump from 1% to 5% ho geche so lot of landlords all panic করছন বেসিলিছন so apne odi foila investment to zain apne maximum dile apnar lagi balo less risk হইব আপনি বেনিফিট বেশি পাইবা সো প্রপার্টি আপ এন্ড ডাউন হইলেও ইন্টারেস্ট রেট আপ এন্ড ডাউন হইলেও আপনার কোনো প্রবলেম হইতো না আপনি রেন্ট দিয়া চালাইয়া যাইতে পারবা প্লাস আপনার সময় গোল লইবা দেখবা দ্যাট হাউস ইজ ইন এ ভেরি গুড এরিয়া দেন আপনি গুড টেনেন্ট পাইবা so then obviously আপনার ওয়ার্কিং প্রফেশনাল থাকবো 100% গ্যারান্টি থাকবো প্লাস আপনার ম্যানেজমেন্ট ঠিক করে করবা রেগুলেশনও ঠিক থাকবা টেনেন্টে ভালো করে ব্যাট করলে তে বুঝবা টেনেন্টে আপনার গুড টেনেন্ট হইলে আপনার রেন্ট গ্যারান্টি থাকবো এটা আপনি ভালো করে কনসিডারেশন লইবা আমরা মানছে হামাইয়াও তারা রেগুলেশন বুঝইন না যে স্যারের রেন্ট sorry listen by we have a caller on the line sorry to interrupt assalamu alaikum caller hello ji hello assalamu alaikum hello assalamu alaikum caller alaikum assalam জি ভাই আপনার কোনো কোশ্চেন থাকলে করো আমরা রে ওয়ালাইকুম আসসালাম জি আপনার প্রশ্নটা কি তা আমার প্রশ্ন আছে একটা জি আমার একটা প্রপার্টি আছে এটা মর্গেজ বর্তমানে ও হয়ে গেছে জি সাইসা প্রপার্টি রিমর্গেজ করে আরেকটা প্রপার্টি কিনা লাগে পারবা যে পারবা এটা যদি আপনি প্রপার্টির মর্গেজ দেয়া শেষ হয়ে গেছে না নি আপনি ভলিউম কমাইয়া যদি ফোনে হই না আমার মা তে মনে ভালো হইব টিভির ভলিউম মিউট করিয়া যে আপনার কোয়েশ্চন হইল গিয়া যে আপনার একটা প্রপার্টি আছে যেটার কোনো মর্গেজ নাই এখন আর আপনি চাইরা একটা রিমর্গেজ করিয়া ক্যাশ বার করিয়া ওটা দিয়ে ইনভেস্ট করতে আরো অন্যান্য প্রপার্টি লইতে আরো ওটা তো না নি এখন চাইরা কি মাওলকা গোটা ওরম মেটে যা জি যোগরিয়া মুগুরিয়া নিয়ম বা আপনার পার্কিং থেকে একটা চিন্তা বুঝছি অল্প কিছু বিভক্তি দেওয়ার মতো এবিলিটি আছে জি কিলা কোন লেন্ডার ভালো হইবা কোন ব্যাংকে ভালো ইন্টারেস্ট রেট দেয় বুঝছি আমি যে পারবা পসিবল আছে পারবা এখন আপনারে একবারে স্পেসিফিক যদি আমি অ্যাডভাইস দিতে হতে অনেক কোয়েশ্চেন আমরা করতাম আপনার যেটা লাইভ টিভি করা সম্ভব নাই আপনি যদি ক্লারিফিকেশন সাইন যে কোয়েশ্চেনগুলো আমার করছেন আপনি এখন ক্লারিফিকেশন সাইন যদি আমি কইমু যে আপনি হোয়াটসঅ্যাপে যদি আপনার নেম এবং ইমেল অ্যাড্রেস আমারে আপনি হোয়াটসঅ্যাপে পাঠাইন দেন আপনার আমরা চেষ্টা করবো হয়তো আপনার যে কোয়েশ্চেনগুলো করছেন এগুলো আরও একটু আপনার কাছে ইনফরমেশন জানিয়া একটা রাইট আনসার গুড আনসার দেওয়ার আপনারে ঠিক আছে নি ভাই ওকে 3200 ওটা হইলো হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বার জি জি ও একটা হইলো গিয়া 3200 জি জি একটা হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বার ওনা আপনার ডিটেইলস দিলে
তখন হয়তো আমি আপনারে চেষ্টা করবো আমরার মর্গেজ অ্যাডভাইজারের লগে কানেক্ট করাইয়া দেওয়ার যে আপনারে যে কোয়েশ্চনগুলো আপনি করছেন আপনার সম্পর্কে আরও বিস্তারিত জানিয়া কিন্তু আনসার আপনারে দিতে পারবা ঠিক আছে জি থ্যাংক ইউ ভাই থ্যাংকস ফর ইয়োর কল ধন্যবাদ আমরা যে হোয়াটসঅ্যাপের নাম্বার হইল গিয়া 07960030200 ঠিক আছে থ্যাংক ইউ জয় thank you bye assalamu alaikum for your call thank you for your call Hi, Ali. we have a call for the studio. Sure you're talking to the studio please go ahead with your question caller I just want to ask why is the panel everybody asking questions to panel but you host keep answering everything well when somebody is talking in Sylheti my brother I feel that I am the right person to answer in Sylheti. Do you have any question for any of our specific panel today? Yeah, what do you have to say, brother? Sorry? Let us hear what you have to say. Yes, sorry. Go ahead with your question. That's my question. The last 3 callers have asked the person, but let him talk. Thank you for your question, my brother. Thank you. Okay? Thank you. What was the question? Anyway, so we were talking about risk management. Risk management. Please continue, Ji. And then we're coming back to. Okay. So property loiba, bala area loiba, rundown area na loa bala. So property loka, vibrant area loka, working professional area loka, property holta check korba, everything property thik ase ni, property clean ni. Property clean থাকলে আপনার বালা টেনেন্ট পাইবা প্রপার্টি বালা জায়গা থাকলে বালা টেনেন্ট পাইবা টেনেন্টে বালা করে চেক করবা হারাইতে সময় বিকজ আমরা মানছে যে সারে দিলাইন আপনার যে সারে দিয়ে আনলে বার করা ভেরি ডিফিকাল্ট হয় যে সাথে মাসিভ ইস্যু আমার এক্সপিরিয়েন্স আছে বালা করে চেক করিয়া দোকা খালি থাকক 1 মাস 1.5 মাস 6 মাস 6 মাস 2 সপ্তাহ কি 1 সপ্তাহ সুন্দর করে বালা করে চেক করিয়া গুড লেটিং এজেন্টের থ্রুতে দিবা নিজে ইন্টারনেটে কন্ট্রাক্ট করিয়া হলতা লিগ্যাল থাকছো না এসে বাদে এবং উল্টা অনেকে করই না আমি যে আপনার পয়সা obviously fees a very important matter but to save a little bit of money then it cost যত মাসে জানেন না তার যে লট অফ জিনিস লাগে সো যে স্যার কাছে যাইন কি চুজ এ গুড রেপুটেবল লেটিং এজেন্ট থুরা বলান দোকা ইলেভে পিস অফ মাইন্ড আমরা মাঝে প্রপার্টি হুনি আনলেও মনে হইছে লট অফ কমপ্লিকেশন আর না হইলে মনে করেন কোনো কমপ্লিকেশন লট অফ রেগুলেশন আছে এটা আপনি মানতে হইবা আদারওয়াইজ কোনো প্রবলেম হইলে আপনি বিগ প্রবলেম হবে সো তা অলটা দেখি আপনি ক্লিন থাকো professional use করো best in the business use করো good letting agent use করো you'll be fine good answer thank you Hussein by coming back to you again so Shoaib it's time to give a mortgage market update obviously দর্শক আমরা সব অনুষ্ঠানের শুরুতেই আমরা যখন আমরা এই অনুষ্ঠান শুরু করি আমরা বলেছিলাম যে আপনার প্রত্যেক 2 সপ্তাহ অন্তর আপনাদেরকে একটা মর্গেজ মার্কেট ওভারঅল একটা পিকচার যে মর্গেজ মার্কেটের ইউকেতে সেটা নিয়ে আসবো তো তারই ধারাবাহিকতায় sorry Shoaib is going to give us do we have a caller control room okay yeah so quickly we have very few minutes left of the show so if you give us a live mortgage market update please Shoaib so I'll keep it quick and simple obviously we had a new government come in a lot of things were announced a lot of things were said but hopefully they stick to it and we see some changes because what they have announced that they are going to pledge more properties in the UK so if you do get more properties it will be easier for people to get onto the property ladder which will be a good thing we also have seen rates starting to come down so nationwide literally sent an email across this morning the new rates will be 0.25% lower than they currently are which doesn't seem a lot in small numbers but when it comes to big numbers it does make a big difference 1st of August we got the review obviously Bank of England we sit down with the Labour Party and decide what's going to happen going forward inflation rate has gone down to where they want it at 2% now so at least everything is coming together we've had quite a few years of up and downs we had interest rates quite amazing first as 0.25 lower than 1% then all of a sudden shoot up to 5, 6, 7 where they're sitting now but we are seeing them coming slowly down and
lenders are starting doing the same as well. So from the lenders, it is looking forward, looking good going forward, and also hoping on the 1st of August we get a good update from the government. Fantastic. So, hope is still there. Hopefully things are going to get better. We're not quite there yet, but ultimately I think building properties, more properties, rate can be cheaper, but what that's going to do is going to put the price up. So it might not work in the opposite way, because if you got more properties, you got more supply of something, you got more properties, then the prices might just steady out instead of, because right now there's not enough supply. That's what I'm saying. So I think current government, they are stressing on building more properties. If that really happens, then it could be a good thing for overall society and buyers in the market. So thank you, Shoaib. Thanks for an excellent mortgage market update again. Coming back to you, Hussein Bhai, obviously finance and return. An important part of property investment is financing. So what financing options do you typically use for property investments, and what kind of return on investment do you aim for in your property deals? Normally if you just flip I think you get 7%, 10%. It's not, you're not going to get big 20-30% out of it. But after the long term on after the on property line 150k, in 10 years time you'll get 220. So you're looking at 10-15, if you sell it after tax and everything, you'll get good amount of money anyway. Plus if you rent it out, you're looking at maximum London 4-5%, outside if you're lucky 7-8% if you're lucky. But I think 7% is overall return at the moment. I think it's good, it's not bad, it's better. Plus property is very safe. If you can keep it nicely, tidily, if you maintain well, property is one of the best investment, safest investment on the paper. So you can't go wrong. And don't do the 10% dia 3 side kan loiba rights in strategy use korta na holta buzrana, it's going to be problematic. But the right strategy use 6-7% is good. London 5% is good, because London or capital growth lot higher. Any area is higher, but London is extremely demanding at the moment. So 6-7% outside London, 4-5% London, I think is good. Very good. Okay, that's good. No, thank you for that. So in terms of property management, obviously you have confirmed already that you manage your own properties, and also you manage for your clients as well. What are your top tips for your effective property management? After a property best all the legal tax, so you have to have legislation every day change, or even letting agent tara fan now. After the letting agent use save are extremely because a lot of Bengali are very lightly lane. Because investment koriya oje sare dilaila se blame koran property mata nosto korila but apne the proper bala kori right agent use koroka arla se good one as not just someone open the shop and gya korila apne bala kori thoroughly search koro na apne internet ho gya sare bala kori dekho kun agent arla thase. Arla is one of the best one for letting bala sale to amra je sale kori to apne change around korta management ke laptop thura beshi diya bala agent use karoga shanti ba legally takoka, everything has to be top apnar kuno worry nai. Then tenant bala bala tenant doka apnar kuno problem hoito nai. So apna shanti bhai ba you make less money, you have less better piece, because bala is the professional apne je nije use karoga solicitor thura paisa diloka pay some money towards they will give you good advice how to manage it, you'll be fine. That's fine. No, thank you, Hussein Bhai. Thank you for obviously your valuable information and input. So Shoaib, coming back to you, obviously you mentioned in terms of minimum income requirement, there is pretty much no requirement, or lenders are very flexible on that. First time buyer, first time landlord, is it possible if I say, like, if I don't have any properties and I want to buy my investment properties as my first purchase, in that case would I be able to buy it? Yes, so you don't need to be a property owner to come onto the investment ladder. A lot of lenders are out there, and it's actually increasing the amount of lenders that are opening up the doors
to new investors. The main question the lenders have, or the main concern they have, is the person going to live there? Is it actually going to be a buy-to-let? So what the lender wants to again see is plausibility. Is this person really going to rent it out? So as long as your intentions are clean, you want to buy a property to rent it out, you can be a first-time buyer, first-time landlord, and a lender would be happy with that. We have many lenders on our panel that will accept it. Fantastic. So in that case, it's a question related to that stamp duty. If I am a first-time buyer and buying my first property Yes. as an investment, normally if I buy as a first-time buyer for residential purpose for myself to live in, I don't have to pay any stamp duty. If I buy for investment purpose, normally do I have to pay stamp duty? So unfortunately, the first-time buyer relief is not for buy-to-let. So if you are looking to buy a property as a first-time buyer, but it is a buy-to-let property, then you will pay the stamp duty similar to a buy-to-let stamp duty clause. So again, it is different. There's different fees involved for buy-to-let. So best thing always is to do your research. So if you are looking to come into the buy-to-let sector as a first-time buyer, first-time landlord, another thing is the rates are slightly higher. It's just because the individual has no experience, they're higher risk. And I don't think there are not many lenders available as well. On top of my head, about 5 now that have come on recently. In the last 2 weeks, we've had 2 lenders that have changed the criteria to allow it. So more lenders are opening the doors to it compared to the past. A year ago, I would say there's only 1 or 2 lenders that were accepting first-time buyer, first-time landlords. But recently, over the last few weeks, we are seeing lenders actually making the criteria less strict, trying to open the doors to more people. Fantastic. No, thank you so much for that. So, Shudhi Darshok, I have lots of questions coming through my text and WhatsApp as well. I promise I will answer all of them one by one. Even I have to do it after the show. Or the coming days if I can't do it tonight. So thank you. Keep them coming. Keep the messages coming. Your messages, your texts, your calls encourage us. And encourage us to do better. What we have done today, hopefully, with your participation, we will be able to do next show even better. But the condition is this: you have to call in, you have to send messages, and you have to send your questions. Hussein Bhai, please, your last remark. We only have 10 seconds left. Thank you for coming the show, by the way. No, thank you. আমার কেউ যদি কোনো অ্যাডভাইস লাগে আমার ফেসবুকে পাইবা, লিঙ্কডইনে পাইবা, ইনস্টাগ্রামে পাইবা, শাফিজ প্রপার্টি গ্রুপ লিমিটেড। এটা আমার ফোন নাম্বার আছে, ফেসবুকে গেলেও দেখবা। আমার যদি কোনো অ্যাডভাইস লাগে, আই উইল হ্যাপিলি হেল্প। কোনো পয়সা লাগতো না। কোনো যদি অ্যাডভাইস লাগে, বাই যেসা বাই বই নিয়ে আমার কন্টাক্ট করতে পারবা। আমার বেস্ট অফ মাই এবিলিটি নলেজ আমি অনেস্ট অ্যাডভাইস দিমু। আর প্রপার্টি লইবার সময় আপনারা এটা থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ সুধী দর্শক, আজকে আমাদের সাথে থাকার জন্য নেক্সট শোর আমন্ত্রণ জানিয়ে আজকে